376. Yes, very good. How many columns can be used in MS Excel? 16,300. 384. Yes, correct. Okay. Then these two are very important. Often this question will arise. The number of rows or the number of columns. 10,48,576 rows. Then 16,384 columns. These two should be always remembered. Okay. Then the intersection between rows and columns is called dash. Cell. Intersection between rows and columns is called cell. Cell. Okay. Then each cell is named and numbered. Column name, row number. Okay. Columns and rows. Columns are named alphabetically A, B, C, D, E, F. These are alphabetically named. Then rows are numbered 1, 2, 3, 4. Then if you wish to address a column, address a particular cell, you can say C8. It means column C, row number 8. C8. D5. These are valid addresses. If you wish to freeze anything, you can use string symbol. That is a dollar symbol before the row number or column name. Okay. Then we will go to home menu. What are the items available under home menu in MS Excel? The first one is always clipboard. We have already seen what clipboard contains in MS Word. In WinWord, we have seen that cut, copy and paste are available. Normally, cut, copy and paste are available. I say 5 equals this one star to 10. Okay. Then I can cut a few things. I can cut it, then paste it somewhere else. Paste, and paste may contain paste special option also. If you wish to paste, you can choose paste special as well. Whereas paste special is accessible through Alt E S. Alt E S is the shortcut for paste special. Alt E S. I copy this, then Alt E S. You see several options. One is you can copy the formula alone. You can copy the value alone. You can copy the value alone, leaving the formula out. We have already used this value option. Remember, ran between. When we called ran between function, we said it was creating some trouble. Then we copied the entire content. Then Alt ES values. Do you remember this? Because ran between often changes its value. Therefore, we use values. Then formats, bold, italic, and other formats can be copied. Then comments. If you have any comments, okay, review menu may contain some comments. You may copy comments and paste them. Validation. We have yesterday seen validation. What was it? We created a list. We created a list in which all the values we specified could be chosen, whereas other values would not be permitted. Such restriction on data entry is called validation. You enter the ITA campus. Suppose your ID card has been given. Watchman would insist that you bear the ID card. Why? Only then would you be an authentic student. Otherwise, anybody can enter the building. Therefore, similar to that, data validation prevents unnecessary data from creeping into the document, creeping in or entering the document. Okay. Unwanted data, filtering out unwanted data. Then all using source theme, all using, okay, all these are related to styles. Okay. Whereas we are not concerned with these styles and other things. Header, whatever is entered in header form, without border, anything. Okay, all these are related to styles. Whereas we normally paste all. We normally choose all. Okay, and there is some special option in paste special. I will tell you what it is. If you enter some data, I say I enter 1, 2, 3, 4, 4 and 5.
5 columns have been filled up with numbers 1 to 5. I copy all these things. I have copied them. Whereas I wish to paste them in a different manner. How? 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the row alignment. It's in the column format. Okay, 1, 2, next column, next column, next column. It goes to the successive columns. Whereas I wish to paste them one below the other. How is it possible? Is it first possible? It's possible. How? Go to Alt ES. Sorry, Alt ES. Paste special. And you call transpose. You call transpose and then paste. See what happens. I'll tell you. Control Z, nothing has happened. I have simply copied 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, whereas I told you I wish to paste them not as 1, 2, 3, 4, 5 in the successive column, but as numbers in successive rows. I should call Alt ES, paste special. Then tick transpose. You place a tick mark against transpose. Transpose means whatever is straight, you make it 90 degrees juxtaposed or opposing. Okay. Transpose means transpose 90 degrees. It falls at 90 degrees. You transpose it, then paste it. Simple. The transpose option is available under which option? Paste special. Under paste special. If you go here, you may notice several options. Whereas all these are available under paste special itself. You go to paste special, you get all these things. Okay. Instead, you may choose anything. Paste values, paste options. All those things are available here. You go to paste special. Then clipboard menu contains cut, copy, paste, and paste special. And there is one more thing. You can copy the format. I have just take a look at this. I make it bold, I make it centered, I make it middle, I make it wrap text. It means I have applied some styles to the number. I wish to apply the same to some other area. What can I do? I can double click format painter, come to whatever cell I wish, then click upon the cell, double click. If you double click, it remains for a long time until you press escape. Until you press escape, the style is available. I don't want this style anymore. This style is no longer needed. I can press escape and it goes up. Okay. Or if you single click, you can also single click to copy the style, format painter. Then you paste it once, it simply vanishes. The style simply vanishes. If you single click upon format painter, it is automatically vanished after first attempt. Whereas if you double click upon it, you keep it until you press escape. Okay, it's possible to keep the same style till we press escape. Okay, it's normally advisable to have double click. Have a double click and then press escape when you don't want. Done. Okay, then these are familiar to us. This menu, font menu. Yeah, font name, font size, then superscript, subscript, increase in size, superscript, subscript are not available. Whereas you can increase the font size and decrease the font size through this menu. Then bold, italic and underline. Bold, italic, underline or double underline. Beneath underline, we have double underline option also. You can choose it. Then borders. Borders are very much familiar to us. We have already used borders for even Word documents and spreadsheets. We know about borders. Then we know very well about borders. Then background fill. You can fill the background with any color you desire. Normally, we have a contrast between background and the foreground. You have a dark background, then you should have a light foreground. Okay, dark background. You choose a dark background. The number is not visible. I should make the text white or something similar to white.
Otherwise, I choose a light background and make the text dark. Okay, these two should contrast. The text and the background should contrast in order to provide clear, readable text. Okay, this is font menu. Then alignment. We have three major alignments: left, center, and right. Control L, Control E, and Control R. They may not properly work in MS Excel. Just like in Word, they may not properly work. I press Control E. It does not work. Okay. Then top, middle, bottom. Within a cell. How the text should appear within a cell. You take it to the top. You take it to the center, middle, or you take it to the bottom. Then center, middle. This is the format we choose for heading, caption. Center and middle. Both center and middle should be chosen for first row, caption. Okay. Then wrap text. Suppose you have a long number or some large text within a single cell. This text is very long, whereas the cell is very small. You wish to fit the content to the cell. The content should wrap around. Content should wrap around to fit into the cell. I click wrap text. See what happens. Wrap text. This is the reason why we have chosen wrap text also for heading row. Okay, it will simply fit the content within the cell. Okay, fit the content within the cell. Then merge and center. I wish to merge 2 or 3 rows and columns. I choose several rows, several columns. Then I can choose merge and center. This becomes a single cell. You can type something and then apply a border. Everything is possible. Apply border, all borders. Okay. Whereas I become bored with this. I don't want this to be merged. I wish to unmerge it. Is it possible? Yes. Simply click here. Then merge and center. Click upon merge and center. See what happens. Wrap text. I apply wrap text. See what happens. These cells have been unmerged. You can merge by clicking once. You can unmerge by clicking again. The same cells can be unmerged. Merge or unmerge the cells. Okay, this is possible with alignment menu. We will stop here. We are not going to discuss too many things today. We have seen just 3 items today. The first one is clipboard. Cut, copy, paste. These are the normal options. Then paste special. Under paste special, we have seen that transpose option is available. Okay. You type a row, it becomes a column. You type a column, copy it, apply transpose, it becomes a row. Okay, it's possible to interchange rows and columns through transpose option. Okay, paste special. Then font. Normal font items are available. Font name, font size, bold, italic, underline, double underline. Then increase font size and decrease font size. Then borders, background fill, text color. All these are available under font menu. Then alignment, left, center, right. Left, center, and right. Top, middle, and bottom. And wrap text merge cells. We have skipped a group of items. 3 items have been skipped. These can make the text flow in different directions. You just take a look at this. The text is diagonal. The text is vertical, vertically down. The text is vertically up. Text goes up in the vertical direction. You can make anything possible. Then I wish to make it normal. I simply wish to make it normal. Format cell alignment. Then you choose the angle 90 degree. This will make the text appear normal. That is, you go to the last item, format cell alignment. Then you choose the angle at which the text should be inclined. You can choose the angle at which the text should incline. You just take a look at it. I wish to become normal. I can become normal now. How?
Go to format cell alignment, then click upon this, take it to the right corner, right side corner, finish. Everything appears normal. Text alignment can be changed. Then these are bullets, sorry, paragraph indents. Increase indent, decrease indent within a cell. Within a cell, you can increase or decrease the indent for a cell. They normally call it cell padding. Cell padding on the left side. Okay, you can decrease it through this option. You can decrease the space through this option. Okay, these two are indent options. Increase the indent, decrease the indent. Then change the text direction. With this, alignment also is over. You can merge some cells and unmerge some cells. Okay, I merged these two. Two cells are merged, and then two cells can be unmerged, whereas the number 3 is gone. Why? Why? When we merge, only one value can be preserved. Only 2 was preserved, 3 was destroyed. Okay. Done. With this, we close theory class. We have seen 3 items. What are they? Clipboard, font, and alignment. Clipboard, font, and alignment. Okay. With this, we close theory. We go to practical. And no MCQ today. Only practical. இதுல நாம எத்தனாவது எக்ஸசைஸ் வந்திருக்கோம் நேத்தி 80 வந்து முடிச்சோம் இல்லையா? அந்த ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட்டோட நேத்தி முடிச்சோம். அது ஒன்றும் கஷ்டமானது கிடையாது. 81 வந்து எல்லாத்தோட ரொம்ப ஈஸி. அது வந்து துபாக்கூர் பாக்குறதுக்கு எக்ஸசைஸ் பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா ரொம்ப சாதாரணமா முடிச்சிடலாம். நீங்க இதுல என்ன கேட்டீங்கன்னா, இதுல எக்ஸல்ல சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, சில ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, டெக்ஸ்ட் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஓகேவா? எப்படின்னு பார்க்கலாமா? விண்டோஸ் ஆர் எக்ஸல். இங்க நீங்க உங்களோட சொந்த பேரை நேம்ல டைப் பண்ணுங்க. நான் அதனால தான் கோபான்ற பேரை விட்டுட்டு, ஏன்னா கோபா டைப் பண்ணா 4 எழுத்து தான் இருக்குது, என்னால முன்ன பின்ன இருக்கிற இந்த இதெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது. அதனால நீங்க ஒருவேளை 2 எழுத்து 3 எழுத்துல ஹீரான்னு பேர் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன பண்ணுங்க, அப்பா பேரை பின்னாடி சேர்த்து நீட்டா டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா 4 எழுத்து மட்டும் இருந்தா சரியா வராது. நம்ம அது லெங்த் கண்டுபிடிக்கிறது, லெஃப்ட் ரைட்டு எல்லா இதுவும் கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்ப வெறும் 4 எழுத்து 5 எழுத்து இருந்துன்னா சரியா வராது. அதுக்காக சரியா டெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். கவனி பிள்ளைங்களா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த காலம் எல்லாம் போல்ட் ஆக்கிக்கோங்க. இந்த ஏன்ற காலத்துல தலையிலேயே கிளிக் பண்ணி ஏல கிளிக் பண்ணிட்டு போல்டுன்னு சூஸ் பண்ணிக்க. இதுல நீங்க எந்த டெக்ஸ்ட் என்டர் பண்ணாலும் போல்டாவே வரும். இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல. இங்க பாரு, காலம் ஏல தலையில ஏன்ற பேர்லயே கிளிக் பண்ணிட்டேன், இது ஃபுல்லும் செலக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இதுல போல்டு ஸ்டைல் மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இது வந்து பாராமீட்டர் இந்த ஏல இருக்கும், வேல்யூ வந்து பில இருக்கும். அதுக்காக சரியா நம்ம 2 காலம் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். அதனால கொஞ்சம் தாராளமா பெருசா மாத்திக்கலாம் இந்த ரெண்டையுமே. சரியா? பி காலமும் பெருசா, சும்மா கொஞ்சம் நமக்கு தெரியுற அளவு. இப்போ நேம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது நேம்னு டைப் பண்றேன். நான் என்ன பண்றேன், இப்போ அப்படின்னு டைப் பண்றேன். ஏன்னா இருக்கிறதுல கொஞ்சம் பெரிய பேரா இருந்தாதான் மேட்ச் ஆகும். ஓகேப்பா? அப்பதான் கொஞ்சம் ஈஸியா எல்லாம். ஓகே, இப்போ இதுக்கு அடுத்தது என்ன பாத்தீங்கன்னா, நேம் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா? இப்ப இது வந்து பாராமீட்டர் இன்புட். நான் என்ன செய்ய போறேன், இதுல எத்தனை எழுத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எண்ணாம கண்டுபிடிக்க போறேன். எண்ணி எண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது சின்ன பசங்க மாதிரி, ஆனா எக்ஸல் கிட்ட சொல்லி எண்ணாம கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போறேன். பார்க்கலாமா?
லெங்க்த்துக்கு லென்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஈக்குவல்ஸ் லென் பிராக்கெட் ஓபன் எங்க நம்மளோட பேர் இருக்குது b1 b1ல இருக்கிறதோட லெங்க்த்தை கண்டுபிடி அப்படின்னு நான் ஃபார்முலா கொடுக்குறேன். லென் len லெங்க்த்னு ஃபுல்லா அடிக்க வேணாம், len மட்டும் அடிச்சா போதும். பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணுங்க, b1 செல் அட்ரஸ் கொடுங்க, சரியா போச்சு. இப்போ 11 எழுத்து இருக்குது. இந்த பேர்ல எத்தனை எழுத்து இருக்குது? 11 எழுத்து இருக்குது. அடுத்து நான் என்ன பண்றேன், துபார் எனக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், இதுல லெஃப்ட் சைடு மட்டும் ரைட் சைடு மட்டும் கொஞ்சம் எழுத்து கட் பண்ணி எடுக்கணும். ஓகேவா? நான் லெஃப்ட் சைடுல 5 மட்டும் எடுக்க போறேன். லெஃப்ட் சைடுல இருந்து 5 எழுத்து. எப்படின்னா PARAM அது மட்டும் வரணும், மீதி ஃபுல் நேமும் வரக்கூடாது. அதுக்கு என்ன இருக்குன்னா லெஃப்ட் அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. நான் B1 அப்படின்னு கொடுக்குறேன், 5ன்னு கொடுக்குறேன். இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. ஃபுல் பேர் வரல, பேர்ல 5 எழுத்தை மட்டும் வெட்டி, லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து 5 எழுத்தை மட்டும் வெட்டி கொடுக்குது. சரியா? அதை எனக்கு இது வேணாம், எனக்கு வந்து ரைட்ல இருந்து 5 எழுத்து வேணும். லெஃப்ட் LEFT லென்னுக்கு அப்புறமா லெஃப்ட் இருக்குது, அப்புறமா ரைட் இருக்குது, அப்புறமா மிடில் இருக்குது. ஓகேவா? லெஃப்ட் ரைட் மிட் மூணுமே இருக்கு. சரியா? இப்போ வெட்னா தலை எனக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, என்ன படம் அது? அறிவாளித்தனத்தை நான் பாராட்டுறேன். அது பாரு, நீ நிறுத்தணும், சாருக்கு இந்த பதிலா சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் வருது. ஆதவன் படம் தான். அந்த மாதிரி முன்னால இருக்கிற நான் 5 எழுத்து வேணும்னு கேட்டா தலையை மட்டும் கட் பண்ணி கொடுக்குது. சரியா? அடுத்தது நாம இது போதும், நான் ரைட்ல இருந்து எடுக்க போறேன், எனக்கு வந்து லெஃப்ட்ல வேணாம், ரைட்ல இருந்து எடுக்கணும்னா இங்க பாருங்க, ரைட் 5 ரைட் 5 எழுத்து வேணும்னா ஈக்வல்ஸ் ரைட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு பசங்களா. ரைட்னு சொல்லிட்டு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டு B1 அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா போதும். ஐயோ ஐயோ இரு B1 கமா 5ன்னு தந்திருக்கணும். எத்தனை எழுத்துன்னு நான் சொல்லல, அதனால. ஓகேப்பா? சரி வேணாம், நாம 4 எழுத்து மட்டும் கொடுப்போம். இந்த பசங்க வெறி ஏத்துவோன்னு. ஆமா, அதனால நாம வந்து 4 எழுத்து, ரைட்ல 4. முக்கியமா பிரின்சிக்காக தான் இந்த இதை மாத்தினேன். சரி, அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க, லெஃப்ட் ரைட், அதுக்கப்புறம் கன்காட்டனேட். முதல்ல கன்காட்டனேஷன் என்ன தெரியுமா? நீங்க பூ வாங்குறாங்க, பூ வாங்கி கடன்னு 2-3 பேர் ஒன்னா சேர்ந்து கட்டின்னு இருப்பாங்க. லாஸ்டா அதெல்லாம் ஒன்னா ஆக்கணும்னா என்ன செய்வீங்க? எஸ், அதுக்கு பேரு தான் கன்காட்டனேஷன். ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்கையும் ஒன்னா சேர்க்கிறது. பூ மாலை கட்டும் போது ஸ்ட்ரிங் தானே நம்ம யூஸ் பண்றோம், நூல். அந்த ஸ்ட்ரிங் ரெண்டையும் முடிச்சு போடுறது தான் கன்காட்டனேஷன். இங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா நாம இங்கேயும் கன்காட்டனேட் பண்றோம், 2 ஸ்ட்ரிங்க கன்காட்டனேட் பண்றோம். ஸ்ட்ரிங்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும், ப்ரோக்ராமிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரிங்னு சொன்னா ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்றோம். எப்படி பூ வந்து நிறைய பூ சேர்ந்தா ஸ்ட்ரிங், ஓகேவா? அதே மாதிரி எழுத்து நிறைய சேர்ந்தா நமக்கு ஸ்ட்ரிங். ஓகேவா? நாம கன்காட்னு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுமா, கன்காட்னே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், கன்காட்டனேட்னு இருக்குது. இருங்க, ஈக்வல்ஸ் கன்காட்டனேட் சொல்லிட்டு இங்க பார் பிள்ளைங்களா, நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன், நீங்க ஹலோ பரமேஸ்வரின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்லுவோமா? டபுள் கோட்ஸ் ஓபன் பண்ணுங்க, HELLO கேபிட்டல் H போடுங்க, ஹலோ, அப்புறமா ஒரு ஸ்பேஸ் விடுங்க, ஸ்பேஸ் விட்டு டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. சரியா? இது வந்து இது வரைக்கும் ஓகே. அடுத்தது பரமேஸ்வரி B1ல இருக்குது, நான் B1ன்னு சொல்லிடுறேன். சொல்லிட்டு இதோடய நிறுத்தினா நிறுத்திக்கலாம். ஆனா ஹவ் ஆர் யூன்னு கேட்போமா? கேட்டா பரமேஸ்வரி ஹூ ஆர் யூன்னு நம்மள கேக்குமா? கேக்கும். அது கொஞ்சம், ஆனா இல்லம்மா, பிரின்சியா இருந்தா கேக்கும், பரமேஸ்வரி கேட்க வாய்ப்பு இல்ல. அதனால நம்ம தைரியமா கேர் 10. இது என்ன கேட்டீங்கன்னா, அடுத்து கவனிங்க, ஒரு செல்லுக்கு உள்ளால அடுத்த லைனுக்கு போகணும்னா கேர் 10 தரணும். கேர் 10ன்னு சொன்னா என்டர் கீ தட்டுறோம்ல, அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் கேர் 10, CHAR. அது சார்னு இருக்கும், ஆனா கேர்னு படிக்கும். கேரக்டர், நீங்க இதுல எல்லாம் டிராமால சினிமாலாம் கேரக்டர் சொல்றோம்ல, CHARA தான் வரும். ஆனா நம்ம அதை படிக்கும்போது கேரக்டர்னு படிக்க மாட்டோம், கேரக்டர் தான் படிப்போம். அதுதான் இங்கேயும்
கேர் ஃபார் கேரக்டர். சரியா? கேர் 10 அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா என்டர் அடிச்சதுக்கு அடுத்துதான் நீ நினைச்சுக்க அப்படின்னு அர்த்தம். அதுவே ஆனா என்டர் தட்டிக்கும். ஓகே, ஒரு லைன் கீழே வந்துரும். ஹவ் ஆர் யூ, ஹவ் ஆர் யூ. இப்ப நீங்க இத போட்டீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும், நம்மள கேள்வி கேட்கும். பார், ஹலோ பரமேஸ்வரி, ஹவ் ஆர் யூ. ஆனா இன்னும் இது அடுத்த லைனுக்கு போகலன்னு பாக்குறீங்களா? ரேப் டெக்ஸ்ட் கொடுத்தாதான் அடுத்த லைனுக்கு போய் காட்டும். ரேப் டெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துக்கு மட்டும் எனேபிள் பண்ணி. ஏன்னா ரேப் டெக்ஸ்ட் நீங்க என்டர் தட்டினா கூட ரேப் டெக்ஸ்ட் இல்லைன்னா அடுத்த லைனுக்கு போகாது, தெரியுதா? அதனால கேட்10 கொடுத்தாலும் ரேப் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் நம்ம கொடுத்தோம்னா தானா கீழே ஓடி. சரியா? இப்ப பாருங்க, ஹலோ பரமேஸ்வரி, ஹவ் ஆர் யூன்னு கேக்குதா? அடுத்தது அதுக்கப்புறமா ப்ராப்பர், அப்பர், லோயர். ப்ராப்பர்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து மட்டும் கேபிட்டல் வரும். அப்பர்னா எல்லா எழுத்தும் கேபிட்டல் வரும். லோயர்னா எல்லா எழுத்தும் ஸ்மால் லெட்டரா மாறி. ஓகேவா? இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர் கொடுக்குறேன். இதுல வந்து ஈக்வல்ஸ் ப்ராப்பர் ஈக்வல்ஸ் ப்ராப்பர் B1 அப்படின்னு கொடுத்தா திரும்ப பரமேஸ்வரின்னு அப்படியே வருது தானே? இத தெரியுதா உங்களுக்கு? இதுல என்ன கேட்டீங்கன்னா ப்ராப்பர்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டல் வரும். நான் ஒருவேளை இப்படி இல்லாம இங்க பாரு, ரிகானா பேகம் அப்படின்னு ஒண்ணுதான் இப்ப நான் திரும்ப சும்மா உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக டைப் பண்றேன். இங்க பாருங்க, ஆர் வந்து நான் ஸ்மால் லெட்டர் அடிச்சிருக்கேன், அது கேபிட்டல் ஆக்கிடுது. அதை விட முக்கியமா பி நான் ஸ்மால் லெட்டர் அடிச்சிருக்கிறேன், அங்க என்ன பண்ணி இருக்குது, பி வந்து கேபிட்டலா மாத்திருது. ப்ராப்பர்ல ஒரு வார்த்தைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை கேபிட்டலா மாத்தும். சரியா? அதுக்கு பேர் தான் ப்ராப்பர் கேஸ். சரியா? நான் திரும்ப பரமேஸ்வரிக்கு மாத்திடுறேன். பரமேஸ்வரி. ஓகே. ஆனா எல்லாமே பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் 12ன்னு மாறிடுது, தெரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் 5 வந்து ரிகன்னு மாறிடுது, ஈகம்னு மாறிடுது, தெரியுதா உங்களுக்கு? ஹலோ ரிகானா பேகம் ஹவ் ஆர் யூன்னு மாத்திடுது. நீங்க ஒரு இடத்துல மாத்தினா எல்லா ஃபார்முலா யூஸ் பண்றதோட லாபம். இரு, நம்ம இப்ப ஃபௌசியா மாதிரி கொடுப்போம். ஃபௌசியா மாதிரி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, ஃபௌசியா மாதிரி இங்க என்னன்னு ப்ராப்பர் மாத்தி இருக்கு பாருங்க. எஃப் கேபிட்டல், எம் கேபிட்டல். ஓகேப்பா? ஒரு வார்த்தைக்கும் முதல் எழுத்து கேபிட்டலா மாத்திட்டோம். ஒரே வார்த்தை இருந்தா அது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒரு பேர் ஒரு வார்த்தையில இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, நமக்கு அது எங்க கேபிட்டல் ப்ராப்பர் பண்ணுதுன்னு தெரியாது. 2 பார்ட் இருக்கிறவங்க பேர்ல இது ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ஒரு எழுத்துக்கும் முதல் எழுத்த, ஒரு பேருக்கும் முதல் எழுத்த கேபிட்டலா மாத்திட்டேன் ஒரு வார்த்தைக்கு. நான் பழையபடிக்கு இதை பரமேஸ்வரின்னு மாத்திடுறேன். மாத்திட்டு சரி கவனிப்பில்லைங்களா? ப்ராப்பர் முடிஞ்சுதா? இப்ப எனக்கு அப்பர். இப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஈக்வல்ஸ் அப்பர் கொடுத்துட்டு B1 அப்படின்னு கொடுத்தா எல்லாம் கேப்ஸ் ஆயிடும், ஆல் கேப்ஸ். அப்பர்னு சொன்னா ஆல் கேப்ஸ். லோயர் சொன்னா ஈக்வல்ஸ் லோயர், இங்க B1 கொடுத்தா என்ன ஆகுது, எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் ஆயிடுது. நாங்க P கேபிட்டல் அடிச்சிருக்கேன் மேல, தெரியுதா? ஆனா கீழே வருதுல பாருங்க, P ஸ்மால் லெட்டர்ல போடுது. ஏன்னா நான் லோயர்னு ஃபார்முலா யூஸ் பண்றதுனால. அப்புறம் ஈக்வல்ஸ் மிட். கவனிப்பில்லைங்களா? மிட்னு ஒண்ணு இருக்குது. எப்படின்னா நம்ம லெஃப்ட் ரைட்டு சொன்னோம் இல்லையா, மிட்ன்ற ஒண்ணு நம்ம அங்க கொடுக்க மறந்துட்டோம். ஓகேப்பா? மிட் என்ன கேட்டீங்கன்னா B1 அப்படின்ற டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கோ. எடுத்துட்டு எத்தனாவது எழுத்துல இருந்து எனக்கு வரணும், இரு, எனக்கு வந்து அமேஸ் அப்படின்னு வரணும். AMES மட்டும் வரணும். இதுல AMES வந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது பாரு, 4வது எழுத்து A. ஓகேவா? அப்புறம் எனக்கு AMES 4 எழுத்து வேணும். 4வது எழுத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி 4 எழுத்து வேணும். இப்ப நான் டைப் பண்ண என்ன வருது பாருங்க, இது வந்து மீட். இது என்ன ஃபங்க்ஷன், க்ளோஸ் பிராக்கெட் போடுறேன். இரு, நான் திரும்ப முதல்ல இருந்து போடுறேன். ஈக்வல்ஸ் MID மீட் கொடுத்துட்டேன்னா இதுல டெக்ஸ்ட் எங்க இருக்குது, B1ல இருக்கு. நம்ம இப்ப அமேஸ் தான் வேணுமான்னு பார்ப்போம். இல்ல வந்து ஆரின்னு போடுவோமா, ARI ஆரி மட்டும் வர மாதிரி கேட்போமா? ஆரி வரணும்னா கவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க. இது வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9வது எழுத்து A. அதுல இருந்து 3 எழுத்து எனக்கு தேவை ARIக்கு. நான் என்ன பண்றேன், 9,3 அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா என்ன நடக்குது பாருங்க, ARI. தெரியுதா?
சரியாப்பா? ஓகேப்பா? புரியுதா? இதுக்கு பெரிய கஷ்டம் இருக்குதா? ஒன்னும் கிடையாது. அப்படியே இதை சூஸ் பண்ணுங்க. பார்டர்ஸ்க்கு போங்க. ஆல் பார்டர்ஸ் கொடுங்க. ஆல்ட் பி எஸ்பி கொடுங்க. ஆல்ட் பி எஸ்பி கொடுங்க. கொடுத்துட்டு போர்ட்ரேட்டும் வைக்கலாம், லேண்ட்ஸ்கேப்பும் வைக்கலாம், உங்க விருப்பம். லேண்ட்ஸ்கேப்பே வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் மார்ஜின்ஸுக்கு வாங்க, ஹரிசான்டலி கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஹெடர் ஃபூட்டருக்கு வந்துட்டு கஸ்டம் ஹெடர். இது 81 அப்பா? 81 ஓகே. 81 டெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் எம்எஸ் எக்ஸல் தானே? இன் எம்எஸ் எக்ஸல். உடு என்கிட்ட இருக்குது, சாஃப்ட் காப்பியே இருக்குது, நீங்க ஒன்னும் சொல்லல. சரி உடு. டெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் எம்எஸ் எக்ஸல்னு சொல்லிட்டு ஓகே. இப்ப கஸ்டம் ஃபூட்டர் கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல பேஜ் நம்பர் கிளிக் பண்றேன். ஹைஃபன் கோப்பான்னு கொடுக்குறேன். நீங்க வந்து உங்களோட பேரை கொடுப்பீங்க. கொடுத்துட்டு ஒரு ப்ரீவியூ போட்டு அப்படியே பிரிண்ட் போட்டுக்க வேண்டியது உங்க வேலை. இது ஒண்ணு. ஆனா இதுலயே பின் பக்கத்துல இன்னொரு பிரிண்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது. ஃபார்முலா, ஷோ ஃபார்முலா போட்டு இன்னொரு பிரிண்ட் எடுக்கணும். அது என்னன்னா, ஃபார்முலாஸுக்கு போங்க, ஷோ ஃபார்முலாஸ் கொடுங்க, அப்படியே கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து ஒரு பிரிண்ட் எடுங்க. சரியா? ஈஸி தானே? இந்த எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு பெரிய கஷ்டமா? இது நீங்க முடிங்க. நம்ம இது முடிச்சுட்டா இதுக்கு அடுத்த எக்ஸசைஸ் இதே மாதிரி தான். ஆனா உங்க மூளையை நான் இப்ப குழப்ப விரும்பல. ஏன்னா ஏற்கனவே நாம கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டோம். இது போதுமானது. நீங்க அடுத்து வேற எம்ப்ளாயபிலிட்டி கிளாஸுக்கு போகணும். அதுக்குள்ளால உங்களை டயர்ட் ஆக்கி அனுப்பினா அர்த்தம் கிடையாது. அதனால நீங்க இப்ப போய் இதை முடிங்க. மதியம் நாம புதுசா டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, அது பாத்துக்கலாம். ஹலோ, டைம் இன்னும் ஆகல. அது ஏன் எழுந்திருக்குதுன்னு தெரியுதா ரிகானா? நீ எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி அறிவாளிங்களோட ஒரு அசைவுக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்கு. நாம எல்லாம் முட்டாளா இருக்கக்கூடாது. ஓகே ஓகே ஓகே, நான் ஒன்னும் சொல்லல. சரியா? அடுத்தது இதுக்கு அடுத்தா நம்ம மதியம் பாத்துக்கலாம். சரியா? சரி சரி சரி, நீங்க கிளம்பலாம். ஒண்ணு கூச்சப்படாது.